great honor to be here to extend a warm welcome to all of you, our distinguished guests, to the opening ceremony of Spices and Vegetable Ingredients Facility of Olam, Vietnam. Kính thưa quý vị, là công ty hàng đầu về quản lý chuỗi cung ứng và chế biến nông sản và nguyên liệu thực phẩm trong suốt 13 năm qua, công ty Olam Việt Nam đã mở rộng như ngày hôm nay với rất nhiều nhà máy, văn phòng đại diện nhiều khu vực tại nhiều tỉnh thành khắp Việt Nam. Ladies and gentlemen, as a leader in supply chain management and processing of agricultural products and food ingredients over the last 13 years, Olam Vietnam has expanded its presence with factories and regional offices in many provinces of Vietnam. Và ngày hôm nay trong buổi lễ trọng đại này, cùng với sự hiện diện của quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến buổi khánh thành của một trong những nhà máy chế biến gia vị lớn nhất trên toàn thế giới. And today we are going to witness the opening of one of the largest spice processing facilities in the world. Và để mở đầu cho buổi lễ ngày hôm nay, ngay sau đây Phương Mai xin được trân trọng mời những quý vị khách quý và những vị khách mời đặc biệt lên sân khấu và tiến đến khu vực bàn quan trọng. And to start the ceremony, I would love to invite our chief guest and a few special guests to come on stage. Và trước hết, Phương Mai xin được mời lên sân khấu. And first of all, I would like to invite on stage our chief guest, Her Excellency Ms. Liên, the Consul General of Republic of Singapore. Xin được mời lên sân khấu ngài Tổng lãnh sự của Sứ quán Cộng hòa Singapore tại Việt Nam, bà Liên. Xin được mời ông Nguyễn Mạnh Văn, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, Mr. Nguyễn Mạnh Văn, Vice Director of Đồng Nai Industrial Zone Authority. May I invite on stage Mr. DịCH, President and Global Head of SBI Olam International. Xin mời lên sân khấu ông DịCH, Chủ tịch ngành gia vị toàn cầu của Olam International. Xin được mời ông Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Mr. Nguyễn Quốc Hùng, Director of Đồng Nai Tax Bureau. May I invite on stage Mr. Prakash Jawar, Regional Controller, Southeast Asia, Olam International. Xin được mời lên sân khấu ông Prakash Jawar, Giám đốc quản lý khu vực Nam châu Á. And may I invite on stage Mr. Toshio Kazama, General Director, DịCH Industrial Park. Xin được mời lên sân khấu ông Toshio Kazama, Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Khu công nghiệp Long Bình. Và sau đây Phương Mai xin được kính mời ông Nguyễn Mạnh Văn, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai có đôi lời phát biểu. And first of all, I would like to invite on stage Mr. Nguyễn Mạnh Văn to say a few opening words. Tổng đốc khu vực Nam châu Á, thưa toàn thể quý vị. Mr. DịCH, President and Global Head of SBI Olam International, Mr. Prakash Jawar, Regional Controller, Southeast Asia Olam International, ladies and gentlemen. Không khí liên hoan của một ngày đặc biệt đánh dấu sự phát triển của công ty Olam Việt Nam do việc khánh thành dự án thứ hai tại khu công nghiệp Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thay mặt ban lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, ban quản lý khu công nghiệp Đồng Nai, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và gửi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, công ty và các quý vị đại biểu về sức khỏe và hạnh phúc. In the cheerful atmosphere of a very special day, us making the development and expansion of Olam Vietnam Company Limited by opening the second project in Long Bình Industrial Zone in Biên Hòa City, Đồng Nai Province. On behalf of Đồng Nai Province authorities, I would like to present a warm congratulations to all company staff and also wish our distinguished guests good health and happiness. Thưa quý vị, trong không khí toàn cầu hóa, việc giao lưu hợp tác giữa các quốc gia là một nhân tố mang tính tất yếu để phát triển. Trong những năm qua, hưởng ứng làn sóng thu hút vào Việt Nam, tỉnh Đồng Nai cũng đã và đang nỗ lực tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư nước ngoài.
Đến thời điểm hiện nay, Đồng Nai là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư thu hút vào tổng công nghiệp là 4 tỷ 587 triệu USD trên tổng số 915 dự án. Ladies and gentlemen, with the globalization trend, the cooperation among nations worldwide is the main indispensable factor for developing countries. During recent years, supporting the absorbing foreign investment into Vietnam, Đồng Nai province has been effortlessly facilitating in absorbing foreign investors to Vietnam. Up to now, Đồng Nai is one of the leading provinces nationwide with FDI attraction with a total of $14,587 billion US in invested capital in over 950 projects. Như quý vị đã biết, Singapore là một trong quốc gia đầy tiềm năng mà Đồng Nai đang chú trọng thu hút đầu tư. Với 34 dự án và tổng vốn thu hút là 505 triệu USD, Singapore xếp vị trí thứ 6 trong tổng số 37 quốc gia vùng lãnh thổ đang đầu tư tại Đồng Nai. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho thấy tỉnh Đồng Nai ngày càng tạo niềm tin ở các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Singapore. Talking about Singapore, with 34 projects and $550 million in invested capital, Singapore has her stable position with ranks number 6 amongst 37 nations and territories investing in Đồng Nai. This is really a happy sign, indicates that Đồng Nai has gradually created a belief in foreign investors, especially in Singapore. Đến năm 1997, tập đoàn Olam đã chọn Việt Nam để thực hiện chiến lược đầu tư nước ngoài qua việc thông qua thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Olam tại Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông. Năm 2003, do làn sóng đầu tư vào tỉnh Đồng Nai, công ty trách nhiệm hữu hạn Olam Việt Nam đã thành lập thêm một dự án mới tại tỉnh Đồng Nai để hoạt động trong lĩnh vực chế biến nhân hạt điều với tổng vốn đầu tư là 2 triệu USD. Since 1997, Olam International has chosen Vietnam to perform strategy of overseas investment by Olam Vietnam Company Limited formation in Đắk Nông province. In 2003, following the investment wave into Đồng Nai province, Olam Vietnam Company Limited formed a new facility in Đồng Nai province in order to operate cashew processing with invested capital of $2 million. Tiếp sau dự án đầu tiên thành công tại Đồng Nai, công ty trách nhiệm hữu hạn Olam Việt Nam tiếp tục mở rộng đầu tư dự án thứ hai tại khu công nghiệp Long Bình với tổng vốn đầu tư là 3 triệu 300 nghìn USD. Dự án đã được ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cấp giấy phép chứng nhận đầu tư vào ngày 26 tháng 3 năm 2013 với ngành nghề kinh doanh là chế biến hạt tiêu, gia vị và các sản phẩm công nghiệp khác. After the first successful facility in Đồng Nai, Olam Vietnam Company Limited continues to choose Đồng Nai to expand its operation with the investment on the second facility in DịCH with total registered capital of $3.3 million. This facility was certified on March 26 of 2013 by Đồng Nai Industrial Zone Authority with types of industry as pepper, spices and other agricultural recipients processing. Việc phát triển dự án thứ hai này của công ty trách nhiệm hữu hạn Olam Việt Nam tại khu công nghiệp Long Bình có phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động, phát triển công ty và đặc biệt là nâng cao giá trị các sản phẩm nông sản Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong tương lai, chúng tôi hy vọng chủ đầu tư công ty sẽ tiếp tục phát triển thêm các dự án mới, giúp Đồng Nai trong việc thu hút các dự án đến từ Singapore vào các khu công nghiệp Đồng Nai. The construction and developing the second facility of Olam Vietnam Company Limited in DịCH has been contributing in creating job streams, raising the labor's income, developing the company, and especially building up the value of Vietnam agricultural products as well as Đồng Nai's. These all contribute to the economic development of Đồng Nai province. In the future, we do hope investors from Olam Company will continue to develop more facilities and be a facilitator in supporting Đồng Nai province with the absorbing of investment from Singaporean investors to Đồng Nai. Với kinh nghiệm quyết tâm của chủ đầu tư cùng sự ủng hộ của chính quyền địa phương, chúng tôi tin tưởng dự án đầu tư mở rộng công ty trách nhiệm hữu hạn Olam Việt Nam tại khu công nghiệp Long Bình sẽ đạt được hiệu quả cao, phát huy thế mạnh và khai thác nhiều rủi ro lớn. Về phía chính quyền địa phương, chúng tôi sẽ cam kết luôn luôn hỗ trợ để du lịch thực hiện dự án được hiệu quả nhất. With the experiences and determination
from the investor together with the provincial authority support, we do believe this facility of Olam Vietnam Company Limited in Mexico will get high effectiveness and will reach the great success. From provincial authority side, we commit to always support the company in developing this facility with the most advantages. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ban quản lý các doanh nghiệp Đồng Nai, tôi xin chúc dự án sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, chúc chủ đầu tư và quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Once again, on behalf of province authorities, I would like to wish the business to reach the best economy effectiveness. Great wishes to the company and our distinguished guests for good health, happiness, and success. Thank you very much. Xin được trân trọng cảm ơn ông. Và ngay sau đây, thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe bài phát biểu của ông Prakash Janwar. And now may I introduce Mr. Prakash Janwar. Her Excellency Consul General of Singapore, Madam Siu Lin Leo, Vice Chairman DİCH, Mr. Nguyen Man Wan, President SVI Greg Step, distinguished guests, ladies and gentlemen. Kính thưa ngài Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, ông Greg Step, Chủ tịch ngành gia vị toàn cầu của Olam International, thưa quý vị khách quý và toàn thể quý vị. It gives me immense pleasure in welcoming all of you to this momentous occasion for us. Today we are celebrating the opening ceremony of a one-in-a-kind operation in the global world of spices. Và thật là một niềm vinh dự lớn lao khi tôi được ở đây và chào đón quý vị đến với dịp trọng đại ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có mặt ở đây để chào đón một sự kiện vô cùng đặc biệt. We believe that this SVI facility is one of the largest spices grinding facility in the world. It has been established with the objective of providing world-class food ingredients to the biggest brands and retail chains across the world. Công ty chế biến gia vị và rau của Olam Việt Nam được xem là độc đáo nhất trên thế giới. Nó được thành lập với mục tiêu cung cấp những thành phần thực phẩm mang tiêu chuẩn quốc tế cho những thương hiệu lớn nhất cũng như hệ thống bán lẻ trên toàn thế giới. This is quite a big challenge, as the requirements of our big customers, as well as that of the regulatory authorities, are very tough to meet. However, by setting up this facility, we are very confident that we will not be only able to, fulfill those obligations, but exceed the expectations by setting new benchmarks in the spices processing landscape. Đây thực sự là thử thách rất lớn vì yêu cầu của khách hàng và quy định của địa phương sở tại đôi khi rất chuyên biệt và khó có điểm chung. Tuy vậy, với việc mở ra nhà máy mang tiêu chuẩn quốc tế này, chúng tôi đã và đang từng bước đảm bảo đáp ứng tốt những yêu cầu khắt khe này. This is great news for Vietnam industry as well, as it provides a new benchmark for food processing for Vietnam. I would also like to state that this will also create a very positive image for food and spices processors in Vietnam, and we hope that many of our stakeholders, etc., are also encouraged by this and set up shop in Vietnam. Đây cũng là một tin vui cho ngành công nghiệp thực phẩm tại Việt Nam. Chính bởi vì sẽ có một quy chuẩn mới cho ngành chế xuất gia vị ở Việt Nam được đưa vào áp dụng. Nó cũng đồng thời tạo ra một hình ảnh rất tích cực cho ngành chế biến thực phẩm Việt Nam, cũng như khuyến khích những nhà đầu tư khác bắt đầu triển khai hoạt động tại Việt Nam. At this point, we would like to thank all stakeholders involved in this project, our suppliers, our customers, our people, our buyers, machine suppliers, our bankers, all of them. Sincere thanks to all of you. And finally, a very special thanks to the construction companies, the engineers, the civil contractors, all of them who were involved in this project. Chúng tôi cũng xin được dành lời cảm ơn đến những cổ đông đã đồng hành cùng chúng tôi, những nhà cung cấp, khách hàng, nhà cung cấp thiết bị, nhân sự công ty, v.v. Và một lời cảm ơn thật đặc biệt xin được gửi đến toàn bộ những nhà thầu đã tham gia dự án. Olam was established about 15 years ago in Vietnam. Now we have 400 people working just in this facility and more than 2,000 people working across various plants and operations across Vietnam. At this point, I would like to thank each and every one of them for their contribution
every individual has led to the tremendous growth of Olam in Vietnam, and I would like to sincerely show my gratitude towards them for helping us grow so fast in the last 15 years. Chúng tôi đã có trên 400 nhân sự tham gia vào dự án này và trên 2.000 người của nhiều công ty và xí nghiệp khác nhau trên khắp các Việt Nam. Nhân dịp này tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người và tất cả mọi người vì những đóng góp tôi lớn nhất mà quý vị đã sử dụng và đưa đến chúng tôi đến ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, we have an elaborate program today, and I wouldn't take much of your time. I would like you to request to you just enjoy the event, have fun, and participate with us in the celebration. Thưa quý vị và khách, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chương trình khai mạc hết sức công phu và tôi rất hy vọng quý vị sẽ cảm thấy hài lòng và tận hưởng chương trình và chung vui cùng chúng tôi trong sự kiện này. Once again, a very warm welcome to all of you, and thank you very much for taking the time out of your busy schedule and spending such a beautiful day with us. Thank you so much. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian để đến với chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Thank you very much, sir. Thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời quý vị hãy tiếp tục đến với bài phát biểu của ông DịCH. And now may I introduce Mr. DịCH. Distinguished guests, government officials, ladies and gentlemen. Kính thưa quý vị khách quý, các vị lãnh đạo và toàn thể quý vị. I wish you a very good morning and thank you for taking time out and celebrating with us on this occasion. Trước hết tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng đến quý vị vì đã dành thời gian với chúng tôi để đến với buổi tiệc ngày hôm nay. We at the SVI Business Unit in Olam represent ourselves as a top global supplier of garlic, onions, capsicums, tomatoes, spices and vegetable ingredients in processed form as food ingredients. Chúng tôi đến từ bộ phận kinh doanh gia vị ở công ty Olam, là đại diện nhà cung cấp hàng đầu thế giới với các mặt hàng tỏi, hành, ớt, cà chua, gia vị và các loại rau đặc sản dưới dạng các thành phần thực phẩm đã chế biến sẵn. Company has mastered the full supply chain from source to market, growing and sourcing finest raw materials and vegetable and spice ingredients, with operations in the United States, China, Egypt, India, Peru, and Vietnam. Công ty chúng tôi làm chủ một chuỗi cung ứng từ nguồn đến thị trường, trồng và cung cấp nguyên liệu thô tốt nhất ở các mặt hàng rau xanh và gia vị với các nhà máy đặt tại Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Peru và Việt Nam. Olam SVI leads the industry in sustainable operations, processing technologies, and farming practices across the world. Ngành hàng gia vị và rau củ của Olam đang dẫn đầu ngành công nghiệp này với các nhà máy đủ tiêu chuẩn, công nghệ chế biến và trồng trọt đạt chuẩn trên toàn thế giới. Our Vietnam plant embodies all the principles on which we want to build our business and relationships with our customers. We have developed capabilities for cleaning, steam sterilization, and grinding of spices here in Vietnam. Nhà máy tại Việt Nam của chúng tôi hội tụ tất cả những quy chuẩn nghiêm túc mà thông qua đó chúng tôi muốn tạo dựng quan hệ kinh doanh và hợp tác làm ăn mật thiết với quý khách hàng. Chúng tôi đã phát triển công nghệ tốt nhất để làm sạch, khử trùng bằng hơi và nghiền gia vị tại chỗ tại Việt Nam. Plant is state of the art and the largest in its category anywhere in the world. This platform provides us with the unique opportunity to work with the best companies in the world and cater to the highest levels of quality requirements from our customers. Nhà máy đồng thời cũng được xem là điểm khởi đầu, là nhà máy lớn nhất ở ngành hàng này trên toàn thế giới. Nền tảng này cũng cho chúng tôi cơ hội có 102 được làm việc với những công ty tốt nhất trên thế giới, đồng thời cung cấp đáp ứng những yêu cầu cao nhất và khắt khe nhất từ khách hàng. We are committed to growing this business further and want to continue to invest in the Vietnam operations and the people working in it. Chúng tôi cam kết sẽ phát triển kinh doanh hơn nữa và tiếp tục đầu tư vào những nhà máy tại Việt Nam, tạo công ăn việc làm cho công nhân tại đó. Our people are our biggest resource, and I want to take this opportunity to thank all the team members of Olam Vietnam who have made today happen. Nhân sự chính là nguồn tài nguyên lớn nhất và quý giá nhất của chúng tôi, và tôi cũng nhân cơ hội này để dành lời cảm ơn sâu sắc nhất đến toàn thể nhân viên của Olam Việt Nam. So welcome once again and thank you all for your support. Một lần nữa xin được chào mừng quý vị và rất cảm ơn quý vị về sự ủng hộ lớn lao này. Thank you very much, sir.
ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với thời khắc quan trọng nhất của ngày hôm nay. Hôm nay xin được mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau rời ban đại biểu và hãy bước lên một chút để chúng ta có thể chính thức bước vào nghi lễ cắt băng khánh thành. And now, ladies and gentlemen, we are coming to the most important moment of the event today. May I invite you to take a few steps forward for the ribbon cutting. Xin mời quý vị hãy sẵn sàng. Ladies and gentlemen, may I suggest you to get ready? Xin mời quý vị hãy giữ những cây kéo trong tay. Are you ready? 1, 2, 3. Xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho sự khai trương của nhà máy, một trong những nhà máy chế biến gia vị lớn nhất trên toàn thế giới. Thank you very much, ladies and gentlemen.
chú lân dũng mãnh để đến với khu vực cổng và làm lễ mở cổng. Chúng ta đang tiến tới thời khắc quan trọng thứ hai của ngày hôm nay, đó chính là thời khắc chúng ta sẽ tiến hành lễ mở cổng và cùng nhau ngắm nhìn diện mạo mới của nhà máy chế biến sản phẩm của Olam Việt Nam, một trong những nhà máy chế biến lớn nhất trên thế giới. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Ladies and gentlemen, are you ready? Yeah. Yes. Yeah. So I'm sure everybody is ready right now. When I count from 1 to 3, Phương Mai xin được đếm 1 đến 3. Quý vị có thể đếm cùng Phương Mai không ạ? So, 1, 2, 3. Just to give you a broad sense of where we are and what are we going to be doing. We are standing somewhere here now. These are the 3 loading docks, as you can see. We are going to be going inside from this door, which is on that side, and we are going to be taking our first tour, which is going to be the tour of the quality section of the factory. Everywhere you have viewing galleries, and so you can see the entire plant. And there's going to be a guide who's going to basically explain what all you're going to be seeing. So there is one tour which starts from here. There is another tour which will start from here, the stairs here. The third tour will start from here, which is in this factory on the other side. And the fourth tour is going to be around the facility. So these are the 4 tours. And we are going to be starting the first tour from the quality section. So if you are okay with it, then let's proceed. Yeah, please follow me. थोड़ा ना हम सबसे पहले शुरू कर दिया है, थोड़ा धीरे जाना। All the flavors, fragrance. Now we are going to the Quality and Innovation Center. We have 2 sections in here. One is the R&D and the QA, Quality Assurance Lab. Here we make custom-made solution for specific customer requirement. This is done. We have a separate R&D department in field group. Then we have a Quality Assurance Lab, which is capable of doing 7,500 chemical tests and 13,000 microbiological tests. We have an additional physical laboratory which has a 16,000 annual testing capacity, which is on the next block, and that's a 60 square meter area. Now we are getting into the Innovation and Quality Center. Due to this schedule, we are entering through the exit gate, the emergency exit gate, to meet the time schedule. So please excuse that, because
that is so you will be really going backward through the process. Okay. Yeah. Please come. We will show you the lab and R&D center from the central corridor because of the time restriction we have. If somebody has any questions or if you are specific about seeing something, please come back. We will surely take you separately. Shall we go to the micro section first? All the shipments which happens from this facility is 100% quality tested in-house and then sent to the customer. In addition to that, we have in-process QC tests also. So we have test at raw material level, then in-process and finished good testing. So what happens is our in-process QC is collect sample and it comes to the first sample collection room. When we go back and show you that point, then from there it is numbered, documented, and then it comes to the micro lab through a computer controlled window pass box. So micro testing is done inside. If it is too technical, please continue. Then it is media, the sample is prepared here. It goes to the inoculation, incubation, all those, our micro counting stuff. Then we have sterilization within the micro lab. Then it comes out and this sample is collected back here and it is sent back to chemical lab. We have two levels of sanitation for people entering the micro lab. This is the first level. So through this, people do their sanitation, hand washing and hand sterilization, changing coats, changing shoes, get into the media preparation area, and from there we have an inoculation room. There is a second level of sanitation. So that is the additional thing which we have in the micro lab. So generally that is about the micro lab. We do total plate count, Eastern mold, Salmonella, and E. coli in here. We have the capability of testing other thing also depending on the customer requirement. So these tests we do for all our products. Depending if customer asks for any thermophilic spores or any other technical stuff, we have the capability of doing that also. So if I've missed something or if you have any questions on this, please can. So micro testing comes in here, and through this window it is given to the, we have two sections. One is a wet lab and one is the instrumentation lab. This basically does the moisture, volatile oil, all those things which involves the wet process. So first those process this happens here, and for special things like where we have instruments for HPLC and all those toxins are tested in the next room. So entry into this room is through, there is another anti room for, like what we have seen in the micro lab, we have a change room here. So through this, the lab technicians enter the lab area and then they do the testing. We'll have to go through a sanitation procedure there. So after testing, making all the tests, this is the final test, what is happening in chemical lab. After that, whatever leftover product goes back to the process. So we have a return sample room. So all those tested sample will be kept inside. So this door opens out and it goes into the main, back to the process. Yeah. Yeah. Yeah, that is with the chemical thing. Okay. Please. All our lab has emergency exits. I wash all those safety, for the people. Instrumentation room. This is the new, we have put an additional provision for future expansion of
As I was telling earlier, we are going backward in the process. So this is the R&D process. We do our sensory analysis, color test, texture test, everything in here. This is required because normally customer comes to us saying, you know, we have a requirement of this product. Some customer give us specification or counter samples, others don't. They just say this is our requirement. So what we do is we make that custom made samples and work with them and send them the sample, and then we are kind of shifting some more. We have another island coming in here. We're going to have you starting it up. We have another soup testing, sensory analysis thing coming in here. We have a R&D store here. Normally all those blends or making preparation of samples to the customer happens in process, but certain cases we'll have to take the samples here and do. The reason is, you know, we'll have to do soup test in next door. Shipment sample and approved sample store. So we get the customer sample, the approved sample we kept here, and against that we have the shipment, each shipment thing will be kept on the in trace number. On this side we have approved sample for customer. This is our R&D office. This is our R&D office. All those activities which we happen here, we keep a track of all those. Everything is recorded in here, and when shipping instruction is given to the plant, the note to the processing line goes from here. The R&D manager makes a note based on the special SOP and customer requirement, and we send to the process. Thank you for coming to Innovation and Quality. On the right side, we have a pepper cleaning plant. The left side, we have steam sterilization and ingredient section. So it is mandatory. Before I take you to the visitors gallery, it is mandatory to wash your hands and sanitize and put the uniform, the coats, disposable coats. So let us go now. Yeah, please. You can wash your hands. Please wash your hands. Black pepper cleaning 1, black pepper cleaning 2, and we have white pepper cleaning 1. So here you can see, partially you can see that. So you know the pepper has got a lot of foreign matters like stone, dust, wood, plastic things, many things. So we have a system in place where we can clean the foreign matter. So there is a cleaning section. So we have a spiral, we have destoner to take out the stones, then you have pre-cleaner, take out the foreign matter, then we have aspiration system to reduce the density. So this is basically a cleaning plant to clean the pepper. So mainly 3 things. 1, to clean the foreign matter. Second thing, to reduce the moisture, we have dryer, steam dryer. So the dryer, we can reduce the moisture as per our requirement. Third one, we have aspiration, where we can adjust the density of the pepper. So 3 things are done here. The pepper is standardized here. So this is basically cleaning plant. What we are seeing is spiral. Spiral is mainly used for taking out the foreign matters like stem, stick and other things, which is equal size of pepper. But it's not in round shape, it's in a different shape. Yeah. Yes. So on the right side you can see this is another black pepper cleaning plant. On the right side, you can see another black pepper cleaning line. On the way you can just have a look. Just be a bit careful, there are some steps. Yeah, steps are here. Yeah. So this is our training room. Yeah, please go on. Hi. Please. Your training room. Pepper is very dusty. This is our training room for training all the You have capacity of 40 people can sit there.
Yes. Now we go to the next line is the synthesizer. You talk. Yeah. So from the main corridor, we have two entries. One is for the black pepper cleaning plant. Other one, we are in the other side now. This is the entry to the steam sterilization and ingredient section. This is the entry. So we have two entries. Yeah. No, it is a new one. It is a new one. So, half of people can come here. It divided in two groups so that everybody can see. So this So this is steam sterilization. The steam sterilizer for Tema brand is a new sterilization. Actually, we have two sterilizer. One is Netherlands, other one is Tema. It is newly started. This one is functioning now. So the first chamber you can see, it is steam sterilization with a 2 bar 121 degrees centigrade. So this is required after cleaning. The pepper is cleaned, then brought it here, then steam sterilized. For what? Because we need to reduce the microbiological load. To reduce the microbiological load, we are using steam sterilization. So the parameters we maintain 2 bar pressure steam with 121 degrees centigrade, which is enough to kill all the pathogens, all the microbiological. So this is steam sterilization. You can see the first chamber, that is steam sterilization chamber with the high pressure. Then maybe you can see other side, maybe you can see fully, that's a dryer. Because we are injecting steam. So when you inject the steam, the pepper is wet. So we need to dry it again. Why? Because even though the pathogen is killed, but still the pepper is wet, the moisture is high. So we need to reduce the moisture minimum 12%. So when you inject the steam into the pepper, the moisture level is around 20. So we need to reduce that moisture. So we have dryer, fluid dryer. So we get dryer, we dry it again. So that means we sterilize it, then dry it, then we pack it. We have a packing session other side. So this is steam sterilization. So we have cleaning section. After cleaning, the pepper brought it here, then we steam sterilize it. Yeah. This is sterilizer. This is sterilizer. It is newly installed machine, solar. So this is the final product to go. This is the final product before it is getting shipped. So we have, you can see the jumbo. From there, the mill is there. After the mill, we have magnet. Then sifter. Below sifter, we have metal detector. Then it will finally pack. So it depends on the requirement. Sometimes the customer wants in 25 kilo bag, we pack it in 25 kilo. Some customer wants in 500 kilo bag, so we pack it in jumbo bag. But everything is steam. So everything is steam. And then you finally vacuum pack or? No vacuum pack. It is just because but it is good. Different shapes and sizes of big pepper, right? Yeah, we can do that in the. Please wait here. No, got it. Got it. Was what we call the pepper section. All the processing there, whether it is cleaning, sterilization or milling, is all for pepper. But we are a spice processing facility, so we don't do only pepper. We have 3 other spices. We do nutmegs, we do ginger, and we do cinnamon. All those 3 spices are processed in this section of the area. So we will now go into what we call as the tropical spice section, and you will see the cleaning and the sterilization. So please follow me. Here is the tropical factory. We have a 2 parts. In the left side is a clean processing area.
In that we have three departments. One is the root make cleaning, second is the ginger cleaning, and the third is the cassia cleaning. In the right side, we have a grinding area. First is the cryo mill. We use for root make. Sometimes we use for another spice with high benzyl oil. Look like a glove. But now 95% work time we use for root make. In the root make, we no more grinding from minus 5 degrees to minus 40 degrees. Follow the particle size and benzyl oil in order. And next we have ginger grinding. Then last we have cassia grinding. Yes. This is enough, huh? Yeah, this is enough. Yeah. Okay, please come. Here is cryo mill. Wait a second. Let everybody come in and tell you. Yeah. I will pass by. We can look at this window as well? Yes, yes, we can. All right, now start. Okay. Here's the cryo mill department. In here we have two sections. One is we have raw material. After clean and sterilize, we come to cutting machine. And then we pack in the jumbo bag and move to cryo mill. In the cryo mill, we can set up the temperature, follow the orders. Then after grinding, we have a magnet and we have a metal detector and protection before packing. We packing in the cooling room because when the temperature in the beginning about minus 5 to minus 10 degrees after grinding, then we need the time to for product balance with the ambient temperature. We come to sheet, roll sheet, and we come to metal roll magnet. Before that, after that, we have a hand pick to hand pick some parameter. Sometimes we need to washing machine by water some not good material. Then we come to dryer and come to hand pick again. After that, we come to sterilize and come to grinding. Commissioning, but this one would be running after half month. We use steam with 2 bar pressure. It's about 120 degrees to sterilize another spice. Then after that we have dryer. Normally temperature we use is 70 to 80 degrees in the hot cabin. In the cool cabin we use ambient temperature. But all the air supplied to this room and the machine must go to HEPA air filter. It's been all microbe is protected. Yeah. Going to do is just take a round around the factory. I will just show you some of our people related things as well as utilities. For example, I was explaining to you inside that we do cryogene milling. So all the liquid nitrogen is supplied from this tank here. Yeah? Please. So this is our canteen for the workers, a newly built canteen.
We have all the facilities, the workers after they come back from the factory, they can have shower, everything. So this entire section that you can see, this entire section is the utilities section. You know, so all the factories, power, water supply, oil, everything, steam, everything is provided from this central section. We had some space constraints here, so for making a water tank we had to dig. So this entire area underneath is an Olympic sized swimming pool. It's a very large one. When it was being built, I was very tempted. Trang lùi ra xem. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, không nắng quá và cũng không có mưa, để chúng ta có cơ hội ngồi ở đây và gặp nhau vào thời điểm cuối năm để tham dự cái buổi lễ trao thưởng cho những cái anh chị em xuất sắc nhất. Và sau đây xin mời quý vị hãy nghe bài phát biểu của ông DịCH, tổng giám đốc của chi nhánh Olam lên phát biểu. So, ladies and gentlemen, we come to the second part of our celebration today. This afternoon, we give a word to the good staff who has made great contribution to our success. First, we would like to introduce Mr. DịCH, our head, come and give a speech. Good afternoon, everybody. Chào anh, toàn thể anh chị em có mặt đây. It is a very, very big day for me personally. Thực sự là cá nhân tôi cảm thấy một ngày hôm nay là một ngày rất là hạnh phúc và trọng đại. I still remember the first day that I came to Loteco. Tôi vẫn nhớ in ngày đầu tiên tôi đến Loteco. And I can count the number of people who were there. There are not more than 5 or 6 people here who were there before me in this factory. Và tôi đến thì thú thật là lèo tèo trên bàn ngón tay, rồi khoảng chỉ 5 người thôi. We had a staff of 16 people. Tôi vẫn thường nói với mọi người rằng là lúc mà tôi vào Olam vào năm 2006 thì chỉ độ khoảng tổng cộng khoảng 15 người cán bộ. And today, after 7 years, the total number of people in this factory is crossed 400. Cho đến ngày hôm nay thì công ty chúng ta đã phát triển lên một con số là 400 người cán bộ công nhân viên cả thảy. We had just one small black pepper cleaning line in this factory at that time. Vào cái thời điểm mà tôi về đây thì nhà máy chúng ta chỉ là có một cái dây chuyền làm sạch tiêu nhỏ mà thôi. And today, all of you know how much more investments and how much more capacity we have in our factory. Hiện nay thì đấy, anh chị em ở đây chúng ta đều biết rồi đấy, chúng ta đã có thể làm được cái gì và chúng ta đã có những cái dây chuyền gì.
all this development and all this change that has happened in our business is because of two things. Tất cả những đổi thay này, tất cả những cái sự phát triển này thì nhờ vào những yếu tố sau đây. First and foremost, the support that we get from the company, the trust that we have got from the company in investing so much money and in so much machinery for our business. Trước tiên và tiên quyết thế nhất là chúng ta đã nhận được một sự ủng hộ của cấp lãnh đạo cao nhất của công ty trong việc đầu tư. And second and more important, yếu tố thứ hai và cũng rất là quan trọng, is the contribution that each one of you has made and is making in building this business and growing this business more and more. Thứ hai, yếu tố thứ hai đó là sự đóng góp của từng cá nhân anh chị em ở đây đối với công ty. From my heart, I want to thank all of you who have worked very, very hard in the last 2 years and through some very, very difficult time and conditions to make sure that we see this day. So I am eternally grateful to each and every member of my team here. Từ sâu tận trong đáy lòng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả toàn thể anh chị em ở đây, những người đã góp công, góp sức để có được nhà máy ngày hôm nay. I know each one of you has made a lot of effort and a lot of contribution in making this project successful. Tôi hiểu một cách sâu sắc rằng mỗi một người trong chúng ta ở đây đều rất là tận tâm tận lực trong công việc của mình. But I want to take a few names of people who have really, really contributed to making this project very, very successful, and I would like them to join me on the stage. Nhưng mà tất nhiên thì trong tất cả anh chị em đây chúng tôi buộc lòng phải lựa chọn ra một số cá nhân xuất sắc hơn, và chúng tôi trân trọng sẽ mời những cái cá nhân đó cùng tham gia với chúng tôi lên sân khấu tại đây. First and foremost, I want to invite Mr. Thu to please come on stage. Trước tiên xin mời anh Thu đứng lên sân khấu. I would like Thuy, Miss Thuy, mời please come on Thuy stage. đứng lên sân khấu. Gokul, Mr. Gokul, Gigi, Mr. Gigi, Kwan, Quân, is An here, Miss An Lee. Hắn. Chúng ta sẽ lady, okay. I know there are a lot of people that I have not called on stage. It does not mean that you have not put the effort. Ông nói một lần nữa rằng là chúng tôi biết rằng là những anh em ở dưới không có nghĩa là không có sự cố gắng. But I know for a fact that the people standing behind me have really put in their heart and soul in this particular project. Và thực sự là những người mà đang đứng bên cạnh tôi ở đây là những người đã toàn tâm toàn ý trong công việc của mình. I would now like to call upon Ritukapan to come on stage. Mr. Ritukapan. Ladies and gentlemen, this has been a very, very difficult project to execute. This has been a very difficult project to execute. Thực sự là đây là một cái việc mà rất là khó để mà thực hiện. And you know, for doing a very difficult project like this, and at the same time, you know,
being able to run the factory, to be able to control each and every aspect of the project. I would like, this could not have happened without the contribution of one person in particular. And I would request that we give somebody here a standing ovation because he has contributed with his heart, soul and mind to make this project successful. So I would like to invite Jaswinder Singh Sethi to please come on stage, and I would like all of you to please stand up and give him a standing ovation. Của tất cả mọi người, và trong đó là tôi muốn nêu bật là ông Jaswinder Singh Sethi, người đã có công lớn trong việc lập cái dự án nhà máy này thành công tốt đẹp. Thank you very much. Xin cảm ơn mọi người. So we should start the award ceremony now, and I would request you to take it. Vâng, nào chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi tặng thưởng. Since we are thanking everybody, there are some more names that I would like to mention. It would not be possible without our vendors, especially our contractors, who have put in a lot of hard work. There has been no accident in the entire 1 year of operation during the project execution. And I think safety is a very important part of any project execution. And despite tight deadlines, the civil contractors, the electrical contractors, the machinery contractors, and even the people who have picked up, I would say, garbage and cleaned up everything, everybody has contributed to meet that 10 December deadline. And we've ensured that we put this one piece into our business behind and move ahead and fill up our capacities and get on and do our business ahead. So I would like everybody to give a round of applause for all our external suppliers who have actually made a lot of difference in executing the project. Tôi cũng muốn trong đây là gửi lời cảm ơn đến những nhà thầu phụ, những người đã xây dựng cái công trình này, đã diễn ra một cách tốt đẹp, không hề có một cái sự cố đáng tiếc nào xảy ra, không có một cái tai nạn, và cũng như là mặc dù dưới áp lực phải hoàn tất cái công việc trong một thời gian ngắn nhất, và dọn dẹp vệ sinh thật là sạch sẽ, nhưng mà họ đã có được đóng góp rất là to lớn để có được cái buổi lễ ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn họ và tất cả mọi người rất là nhiều. So we will commence with the award ceremony, and while some of them are getting awards today, as Deepak has already mentioned, everybody is a winner. And this award function is getting institutionalized, and every year we are going to have this. So there is a chance for each one of you to come on stage and receive the award. And while everybody is a winner, some of them have done outstanding work, and we will be recognizing their work today. So I will start with Sau nào chúng ta đi đến cái phần là tưởng thưởng, thì rõ ràng là trong một bộ phận thì chúng ta đã chọn ra những người xuất sắc nhất, và tất cả những anh chị em ở đây đều có một cái cơ hội là đợt sau sẽ được xét thưởng. So we have 3 categories. We have our supervisors who have done immense work on the production lines. Then we have best managers, and then we have a final award which is the most value creator, or we can call the Global President's Award also, in terms of adding maximum value to this plant. So I will invite Greg and Prakash to please come on stage and hand over the awards. Đây là chúng ta có tưởng thưởng ba cấp, một là sub, hai là manager, và một bên là giải thưởng về sáng tạo nhất. Thì ông Brett, chủ tịch tập đoàn, và ông Prakash là country head của chúng ta là sẽ tặng thưởng. So the first award is for the best supervisor in ingredient section. The ingredient section requires a different mindset at the lowest level. Trước tiên là bộ phận là ingredient section, sub của ingredient section. Whether it is steam sterilization or grinding or packaging, we are looking for leaders here who have played an important role at the shop floor and who have inspired others to follow the new mindset over here. And I would like Mr. Hugh. Chúng tôi mời anh Huỳnh Tấn Hiếu is the best supervisor
In the ingredient section, Và người xuất tốt nhất trong cái việc chế biến, giám sát cái việc chế biến. Anh Hiếu đã được nhận giấy khen và kỷ niệm chương của công ty do ông Brett Krakat trao tặng. now if you have an ingredient section, which means you have a lot of cleaning of raw material. After cleaning of raw material, we generate a lot of co-products. We have to clean them again and again, and until we are making them into an exportable and usable grade. Chúng ta công việc của ingredient section đó là chúng ta phải làm sạch nhiều lần để cuối cùng chúng ta có được một cái sản phẩm có thể xuất khẩu. So there is one gentleman who has set up a new system for cleaning up co-products and putting them back into the system, thereby generating a lot of value for the entire plant operations. And this award goes to Mr. Quay. Vâng, cái anh mà đã đem lại cái giá trị trong team chúng ta là anh Bùi Quân. When you have production, you need to have quality. That is the benchmark. And there is one gentleman who has inspired people to actually execute online quality management at the lowest level. And in this section, the award goes to Miss Đặng Thị Hồng. Vâng, Thị Hồng. Như vậy, Đặng Thị Hồng, xin mời em Đặng Thị Hồng. Vâng, chúng ta đã sản xuất thì không thể nào bỏ qua vấn đề chất lượng. Thì người kiểm tra chất lượng ở mức độ đầu tiên, ở cấp độ đầu tiên là đây là chị Đặng Thị Hồng này. Production, quality, these are typical departments of a factory, but there are functions also. So the function should be also happy. We have the accounts function. Rajiv, this is for you. We have accounts function. We have the IT function and other functions in the factory. And for the best function award, it's been won by Miss Yung. Bây giờ chúng ta đến là phòng kế toán. Thì như vậy là chúng ta có Trương Vũ, Dương, mời em Dương này. Now while we had supervisors, their team is very large and they have team leaders in every section, and team leaders typically control the largest portion of our manpower. So this event is also recognizing their effort. In the ingredients section, the award goes to Mr. Nguyen Công Tung. Mời anh Nguyễn Công Tường. Tại vì đây không có dấu thì xin lỗi là nếu tôi nói sai. Và tại vì bên cạnh cái SHÜP thì còn có bộ phận là nhóm trưởng, tổ trưởng. Thì đây cũng là một cái cấp rất là quan trọng trong việc điều phối công việc. Chúng tôi ghi nhận sự đóng góp của anh Tường.
section, Gigi would agree that there is one gentleman who has done a miracle at the lowest level. We had an old cleaning line. Now when you go back and see that line, people who have seen that line before may not be able to recognize that this is our old cleaning line. There is one gentleman who has done most at the lowest level and contributed immensely over there, and his name is Mr. Dang Hong Hai. Mời anh Đàm Hồng Hải ở trong bộ phận là cleaning section. Là anh là một người rất là nhiệt tình trong công việc và có thể nói rằng theo như lời ông Gigi là lúc nào cũng có mặt 24/24 trên từng cây số. In quality section, we could not forget this name who has contributed immensely in the post packaging and in the quality control department, and that is Miss Nguyen Thi Huyen Ngo. Ở bộ phận chất lượng thì ngoài chị Đặng Thị Hồng hồi nãy thì chúng tôi được xin mời chị Nguyễn Thị Huỳnh Như bước lên sân khấu để nhận giải thưởng. Plant, as you can see, has a lot of machinery. To maintain this machinery, we need the maintenance department, and the maintenance department head or the leading supervisor is Mr. Heap, who has done fantastic work in maintaining our machines and adding that extra bit in terms of getting our machines on time, reducing breakdown, and being there on the job each time we have a problem. Please, a round of applause for Mr. Heap. Xin mời ông Nguyễn Thái Hiệp đứng lên. Ở đây là bộ phận là bảo trì, anh em chúng ta biết rồi. Ở đây hiện tại chúng ta có rất nhiều nhà máy, và nhà máy quan trọng nhất là việc duy tu, bảo dưỡng và bảo trì. Thì anh Hiệp đã làm cái việc này rất là xuất sắc. Now we come to the Managers Awards. There is one gentleman who cuts across all departments. There is any communication from the management side or any information from the worker side back to the management, who has acted like a bridge of information and helped us communicate irrespective of the department of the personnel, is this gentleman. And the award this year is being given for the one Olam category and being able to bring one Olam message across. And his name is Mr. Nguyen Đăng Chi. Mời anh Nguyễn Đăng Trí vấn đề. Thì anh Trí là một cán bộ dưới phân xưởng, là một người giống như một cái đầu mối liên kết giữa các sếp và các bộ phận, truyền tải thông điệp cũng như là nói nêu rõ những cái yêu cầu trong công việc, điều phối trong công việc. There are 3 joint winners for the Commitment Award. Whatever it be, these people were there and they have shown extreme ownership, and we had to reward these people for their immense contribution, and we would request all 3 managers to come here who have got the most committed award. Mr. Nguyen San Chung, Miss Nguyen Miss Nguyen Chi Do Quyên, Nguyễn Thị Đỗ Quyên, and Miss Đào Thị Tuyển và Đào Thị Tuyết. Xin mời 3 manager bước lên sân khấu cho cái sự toàn tâm tận lực của các anh chị trong thời gian vừa qua. Mr. Chung is in the planning department. Anh Trường là ở bộ phận vạch kế hoạch. Miss Quay in the accounts department. Cô Quyên là ở bộ phận kế toán. And Tuyên in the production MIs. Và Tuyến là ở bộ phận sản xuất.
Một lần nữa tôi nghĩ rằng chúng ta nên cho ba manager trên sân khấu một tràng vỗ tay. Vâng, xin cảm ơn. Is for the manager for best execution. Bây giờ là tới một manager mà xuất sắc nhất. Well, it was not a tough decision. It was not at all a tough decision. The heart of our business is actually managing recipes and getting the right product out as we move ahead in the initial stages of a product cycle. There is one lady who has done an outstanding work and brilliantly executed this, whether it was samples, whether it was understanding customer requirement, or whether it was understanding what the sales people are saying. There is one person who was standing out, and her name is Miss Hoan Thuy. Mời chị Hoàng Thị Duy Thúy, một cá nhân rất là xuất sắc trong công việc lập mẫu, vẽ mẫu và làm theo đúng những cái yêu cầu của khách hàng đề ra về mặt chất lượng. Xin chúc mừng chị Hoàng Thị Duy Thúy. Xin chúc mừng. Well, the next category of award is best team, and it was a very tough decision. Thật ra là đến một cái chọn lựa rất khó khăn thì chúng tôi lại chọn tiếp một cái bộ phận cũng có đóng góp rất là tốt. Sometimes the importance of a department clouds, us that or the most representative department may cloud our thinking that they are perhaps the most working or the best team. But when we actually put in the parameters and really tested who has done real good work in a plant, there were many departments which stood out, but the most of them was a department. Perhaps most of the people in the factory may not know that there is a department as such, but because it is more on the customer side and on the external communication side. So the best department which has performed outstandingly well is the help desk department. Chúng tôi một bộ phận help desk, thật ra cũng rất là khó chọn lựa giữa các bộ phận với nhau. Và chúng tôi cũng dựa vào nhiều cái tiêu chí khác nhau. Thì nhưng mà nếu mà tính về cái phương diện mà đối ngoại cũng như là kết nối giữa các bộ phận với nhau, thì chúng tôi muốn trao giải thưởng cho bộ phận help desk. Okay. Just to provide some details, they collect information across the globe from different markets, bring it to the plant, discuss with the quality team, with the production teams, send out the replies, whether it is samples, whether it is quality complaints, whether it is anything which has to be completed within a short span of time. 5 days, they have performed well for the last 1.5 years. Chúng tôi muốn nói thêm về công việc của bộ phận này là bộ phận này là tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin, cho dù đó là ví dụ như những cái khiếu nại từ khách hàng hay những cái yêu cầu của khách hàng, sau đó gửi cho bộ phận sản xuất làm theo yêu cầu của họ, đại để là xử lý về kết nối thông tin. Okay. I will now also invite DİCH to come on stage for the most value creator award to be given. When we started the ingredient section, we needed someone who is local, who understands the product, who understands product engineering, who can help us set up the machinery, set up the plant. He has been instrumental in setting up the steam sterilizers, setting up the grinding machinery, setting up the nutmeg plant, the ginger plant, the cinnamon plant, and also inspiring and guiding 400 workers at the same time. In the true sense, I would call him the father of the local operations over here. Khi mà chúng tôi bắt đầu dựng xây cái nhà máy là chế biến về thực phẩm, thì chúng tôi thực sự còn một người ở đây, những người có cái trình độ, có năng lực hiểu biết để mà dựng xây nên nhà máy, lập ra bộ phận nghiền, lập ra về chế biến về quế, về gừng,
về lắp máy định dụng độ khấu, tất cả mọi thứ là cần một người có đủ kiến thức và trình độ để làm điều đó. Thì có thể không nói quá lời, ông Chelsea đã gọi người đó là cha đẻ ra cái dàn máy chế biến hiện nay. Người đó là ai? Xin mời. Personally for me, he is also the most value creator because he convinced my father-in-law that he should marry his daughter to me. Là người đó đã tạo ra cái giá trị to lớn cho công ty Olam. And it was true that I took with me to my father-in-law and said, okay, I need to marry your daughter. Please translate. Ok. Tôi xem đúng là cha đẻ ra cái. Mr. Tu, please come on stage. Vâng, đó là chính là anh Thu của chúng ta. Có thể nói là công ty Olam chúng ta đã đánh giá cao cái sự nỗ lực của anh Thu trong việc xây dựng nên một nhà máy, xây dựng nên một cái nhà máy chế biến về tất cả mọi thứ, về các mặt hàng gia vị và đạt được cái thành tựu ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn. Okay, we will have a group photograph session, so I would request everybody to be here. But before we do that in Vietnamese style, we will do một hai ba. So, Yang, are you ready? Ông nói là giống như là người Việt Nam mình có tục để cho một cái khí thế, thì có thể chúng ta hô 1, 2, 3 vô. 1, 2, 3.